which based? Okay, Slackware based. Debian-ல முக்கியமான ஒருத்தர் இருப்பாரு. Just a minute, give some. தப்பு. Slackware downloaded kernel file directly from internet. Then they developed an operating system called as Slackware. They developed OS called as Slackware. Slackware நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்பெனில என்ன பண்ணான்னா Slackware OS டவுன்லோட் பண்ண ஆரம்பிச்சான். ஓகே, Slackware இந்த OS கண்டுபிடிக்கல, பின்னாடி ஒரு Slackware அவன் OS கண்டுபிடிச்சிட்டான். Slackware சூப்பரா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு Slackware காப்பியை தான் எடுத்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்க போட்டிருக்காங்களா வெக்டார் லினக்ஸ், ஸ்லாக்ஸ், பிளாமோ, ஆமா ஓபன் சோர்ஸ், எல்லாமே லினக்ஸ் ஓபன் சோர்ஸ் கொடுப்பாங்க. அப்போ இதுல இன்னொருத்தவங்க ஃபேமஸ் SUSE Linux. In real time, you will see SUSE Linux. My company servers it's running on Linux. நீங்க என்ன Linux கண்டுபிடிக்கணும். Anyway, if your company is running on Linux server, you want to know that is based on which vendors. It's based on Slackware or Debian or Red Hat. இவங்க மூணு பேருக்கு தான் வரணும் மேக்ஸிமம். அப்போ SUSE அப்படின்வாங்க. அப்போ SUSE-னா யாருக்குள்ள வராங்கன்னு தெரியணும். SUSE Linux, it's a separate vendor. SUSE is coming under Slackware. Then யாரோ ஒரு ஆள் ஃபேமஸ், நான் பார்க்க முடியல. சரி, ஓகே. Okay, I'm going to this Debian. Okay, in Debian we have one famous vendor. That vendor is called from Debian we have a Ubuntu company. Okay, Ubuntu, it's a community. They downloaded what? They downloaded Debian operating system. Okay, அவங்க kernel download பண்ணல. Kernel ஸ்லாக் Debian வந்தாங்க. Debianல இருந்து யார் வந்ததுன்னா Ubuntu வந்தாங்க. One of the famous Linux in real time is Ubuntu. நிறைய இடத்துல Ubuntu பாப்பீங்க. Ubuntu. So my students want to know Ubuntu, it's based on Debian operating system. If you know how to manage Debian OS, easily we can manage remaining flavors. Debian manage பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா Ubuntu manage பண்ணிக்கலாம். அப்போ Ubuntu, it's coming under Debian based operating system. From Ubuntu, listen, Ubuntu ரொம்ப ஃபேமஸ், அதனால தான் Ubuntuல இருந்து நிறைய பேர் வெளியே வந்தாங்க. From Ubuntu, they developed KUbuntu, then Go Ubuntu, then a lot of flavors. See how many flavors is there? It's all Linux based operating system. What is Linux? Linux, it's a developer name. Okay, Linux, it's a developer name. The developer name is Linux Torvald. That's தப்பா சொல்லிட்டேன். Okay, நான் தப்பா இல்ல. Okay, Linux Torvald தான் பேரு. They developed a file. That file is called as kernel. Okay, அந்த ஃபைல் யாரெல்லாம் வச்சு OS டெவலப் பண்றீங்களோ அந்த ஃபைலை வச்சு டெவலப் பண்ணுவோம். ஓகே, அந்த ஃபைலை வச்சு யாரெல்லாம் டெவலப் பண்றீங்களோ your operating system is called as Linux OS. நீங்க Ubuntu எடுத்தாலும் Linux OS தான், அதுல இருந்து தான் வந்தது ஃப்ளேவர். அப்போ லாஜிக்கா you want to know the code of Linux. சொல்லுங்க. லினக்ஸ்ன்றது வாய்ஸும் கிடையாது, லினக்ஸ்ன்றது ஃபைலும் கிடையாது, லினக்ஸ்ன்றது கண்டுபிடிச்சது பேரு. கரெக்டா? அப்ப லினக்ஸ் ஓஎஸ் சொன்ன ரீசன் என்னன்னா அவர் கண்டுபிடிச்ச ஃபைல்ல வச்சுதான் நீங்க ஓஎஸ் கண்டுபிடிங்க. அதனாலதான் அவர் பேரே வச்சுட்டாங்க அந்த ஓஎஸ்க்கு லினக்ஸ் ஓஎஸ். அது ஹிஸ்டரி. லினக்ஸ் இட்ஸ் நாட் எ வெண்டர். லினக்ஸ்ன்றது கம்பெனி கிடையாது. லினக்ஸ்ன்றது அந்த இவ்வளவு பெரிய ப்ரோக்ராமிங் மெக்கானிசம் கண்டுபிடிச்ச டெவலப்பர். அதே மாதிரி நீங்க எதனா கண்டுபிடிங்க. ஓகேவா? Then from Red Hat. Okay, from Red Hat we have one famous vendor that is CentOS. See, okay, this is one famous vendor. Maximum in real time, if you have a Linux server, the Linux server will be in Red Hat. Otherwise, CentOS. Otherwise, should be in Ubuntu.
இல்லைன்னா வேற எதுல இருக்கும்? மெயினா இதுல தான் இருக்கும். Kali. Kali is only for hacking purpose. Kali is coming on a Debian based operating system, I think. Okay, check here. நான் இப்ப தேடி கண்டுபிடிக்க டைம் இல்ல. Kali operating system. Kali also it's a fully a Linux based operating system. But Kali operating system, it's only for doing some hacking process. Okay, we can do some hacking logic using Kali OS. Kali OS is coming in a Debian, I think. Okay, check here. I think இருக்கும் உள்ள டைம் இல்ல பாக்குறது. இன்னைக்கு பிராக்டிகல் பாப்போமா? என்ன பார்க்க போறோம் எனக்கே தெரியல. கிளாஸ் ஃப்ளோவே இல்ல. Because lab down இருக்கு. Then we have Fedora. இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனது. Fedora, CentOS இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸ். Kali Linux எங்கேயாவது உள்ள ஒளிஞ்சிருக்கும் டெபினுக்கு. அத தேடலாம். If you know about Red Hat, you can manage that CentOS because CentOS is developed with the help of Red Hat operating system. Okay, if you know about Red Hat, you can manage your Fedora service. But we can't manage Ubuntu. 30% command line should be same, but remaining 70% is totally different. But no need to read all the Linux operating system. Just take any one Linux OS. If you strong in any one Linux management, remaining எல்லாம் manage பண்ணிக்கலாம். So maximum the course will be Red Hat. Red Hat தான் எடுப்பாங்க. வேற எதுக்கு course? Ubuntu course கிடையாது. If you want to read about Linux operating system, they have a separate course. The course is Red Hat. Red Hat is a own company. No. Red Hat. Exam center இப்ப இங்க இல்ல மாத்திட்டோம். Course மட்டும். So now we have a small idea. It's not a big idea. Now we have a small idea about Linux operating system. So Linux is a developer. He developed a file called as kernel. It's a core program of operating system. Yeah. Now if you need any OS, just hello. CentOS password என்ன? உங்களோட VM போட்டுட்டீங்க. CentOS password என்ன? Student username student password என்ன? சரி. Listen. Apo Linux is a developer. He downloaded a file. He developed a file called as kernel. Then it's a core program. இதுதான் வந்து core program. Then is announced as open source. Open source means, for example, I am running ABC company. I need a operating system. So just I want to pick my developer. What developer want to do means, first developer want to write a core program. Then you want to write a remainings. But no need to spend a time to write a core program because already in internet we have a open source, right? So what my developer want to do means, my developer want to download a kernel directly from internet. Then easily we will write a remaining programs. Once the operating system is developed based on this kernel file, hereafter this operating system is called as what? This operating system is called as Linux operating system. அப்போ அங்க இருந்து டெவலப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேல இந்த ஓஎஸ்க்கு பேர் தான் லினக்ஸ் ஓஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ லினக்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ வெண்டர் நேம், இட்ஸ் அ டெவலப்பர் நேம். ஓகே, ஹி டெவலப்ட் a file called as kernel. No. In my company, we need a server. So if you need a server, step number one, buy hardware machine. Buy one high-end configuration machine. Then we need to install a operating system that may be in either Linux, otherwise Windows. But if you are installing operating system, we have two flavors. One is client operating system, another one is server operating system. Here I am installing server operating system from Windows. Windows 2016. In my EV lab, I think I'll show tomorrow because today lab is not there because of power shutdown. So step number one in server one,
I'm installing Windows. Already we have Windows 2016 server OS. Then in my lab, we have one more server. In that server, we installed Linux operating system. It's all server-based operating system. It's not client OS. This is all server-based. அப்போ என் கம்பெனில ரெண்டு சர்வர் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் OS இருக்கு. Okay, good. Then after that, we install a services. We need to install some services. Listen, for my company, I need some web page. Okay, for Sandsbone, we need a web page. Okay, imagine this server. It's from Sandsbone company. Then this server, it's from Western Network company. So for this both company, they need a web page. Okay, web page the Google page, Hotstar page and the madri. Now we need a web page. If we need a web page, we want to install some services. That services is called as IIS in Windows. IIS stands for Internet Information Services. IIS stands for Internet Information Services. So what is this IIS? Simple. Once if we installed IIS services in that operating system, now you will get a web page. Now you will get a default web page. Once we installed that IIS services here, now you will get your default web page. That default web page should be in HTML format. Those who have an idea in HTML, we can develop it. எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. IIS அப்படின்ற சர்வீஸ் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வெப் பேஜ் கிடைக்கும். That website, that web page file should be in which format? Should be in HTML format. Now I want to develop that web page like Sandsbone web page. In Sandsbone, then I want to upload some course information. I want to upload some recording information here. So if you want to do that, we want to call a web developer. Okay, that developer is called as full stack developer. So what we want to do? Full stack development developer, full stack developer. So this is not coming under network engineer control. If you want to develop a web page, what server engineer will do means server engineer, network engineer, both are same. Okay, what network engineer will do means network engineer will install what? Will install IIS. Once if I install IIS, now I'll get a web page. That web page should be in HTML format. But I doesn't know how to edit this. Because I am not a programmer, but I am a network engineer. If you want to develop that web page based on your requirement, you want to call whom? You want to call full stack developer. They will develop this. In your company, if you need a web server, this is called as what? This machine is called as, hereafter, this machine is called as web server. In your company, if you need a web server, buy one hardware with high-end configuration, install a server operating system. In that server operating system, install a service called as what? IIS. It's only in Windows. Internet Information Services. Once you install Internet Information Services, you will get a default web page. Then you want to edit this. If you want to edit this, call your full stack developer. Our program web development. They will develop it. Then just coming to Suren Net. For Suren Network company also, we need a web server. So what I'm doing, we have one hardware. In that hardware, I'm installing Linux operating system from Red Hat. We can install CentOS also. You can install any flavor. Here, I'm installing Red Hat operating system. In Red Hat, we want to install server OS, not a client OS. Red Hat server OS install. Okay. Then after that, I want to install a services. But in Linux, that service is not called as IIS. That service is called as Apache. Okay, both are same. Okay, both are web servers. In Windows, that service is called as IIS, Internet Information Services. In Linux, if you need any web server, we want to install a services.
that services is called as Apache services. So in real time, they will say Apache service. What is Apache service? It's a web server on Linux. If someone says, hey, I have a IAS services, it's a web server on Windows. அப்போ கம்பெனில அப்பாச்சி சர்வர்னா என்ன அர்த்தம்னா வெப் சர்வர் எதுல போட்டிருக்காங்க, லினக்ஸ்ல போட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஐஏஎஸ் சர்வர்னா என்ன அர்த்தம்னா அதே வெப் சர்வர் எதுல போட்டிருக்காங்க, விண்டோஸ்ல போட்டிருக்காங்கன்னு அர்த்தம். So once we install the Apache services, here also same thing will be happen. Now you will get a default web page. I don't know about the form. By default, it's in HTML in Apache also. Okay, web page. Now, if Surrey Network want to develop this, Surrey Network want to call full stack developer, they will develop this. Okay, so in your company, if you need a web servers, buy a hardware machine with high-end configuration, then install your operating system either in Windows, otherwise in Linux, but install server OS. Don't do a client operating system. If you have a client OS like Windows 7, Windows 10, we can't install this type of services. உங்ககிட்ட கிளைண்ட் OS தான் போட்டிருக்கீங்க, Windows 7 இருக்குன்னா இந்த சர்வீசஸ் எல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியாது. Still now, if you have any doubt, எல்லாத்துக்கும் அப்பாச்சி தான். அப்பாச்சி மாதிரி நிறைய இருக்கு. ஃபேமஸ் இஸ் அப்பாச்சி. லினக்ஸ்ல அப்பாச்சின்றது ஃபேமஸ். அப்பாச்சி மாதிரி நிறைய வெப் சர்வீஸ் லினக்ஸ்ல. If someone says அப்பாச்சி சர்வர்னா என் பசங்க புரிஞ்சிடணும். ஒன்றும் இல்லை, குழப்பினோம். நம்ம அப்பாச்சி சர்வர்னுவாங்க, லினக்ஸ் சர்வர்னுவாங்க, ரெட் ஹாட்னுவாங்க. ஒன்றும் இல்லை, ரெட் ஹாட் இல்ல அப்பாச்சி போட்டுருக்காங்க. ஏன்னா அப்பாச்சி வந்து வெப் சர்வர். அப்பாச்சினாவே கேள்விப்பட்டா லினக்ஸ்ல தான் இருக்கும். அப்போ என் கம்பெனில வெப் சர்வர் இருக்குன்னா நீங்க என்ன கொஸ்டின் கேட்கணும்னா, வெப் சர்வர் எந்த ஓஎஸ்ல இருக்கு? ஓகே, எதுல போட்டுருக்க? விண்டோஸ்ல போட்டுருக்கியா, லினக்ஸ்ல போட்டு? லினக்ஸ். ஓகே, ஆமா, அப்பாச்சி மாதிரி நிறைய வெப் சர்வர்ஸ் இருக்கு லினக்ஸ்ல. அப்பாச்சி ரொம்ப ஃபேமஸ். ஒண்ணுதான் எனக்கு தெரிஞ்சு. Yes, if you have any doubt, you can. Then maximum. No need to go to hypervisor. We can install in hypervisor. Otherwise, we can install in base machine. We can run that in VM. In real time, all the servers should be VM. That is called as hypervisor. But we can install that in base machine also. Windows, it's a closed source operating system. We can't customize that. But in the Red Hat, no. In Linux, it's open source. Anybody can customize. That is the major difference between closed source than open source. They have to pay. No, it's open source. It's free. It's like an encryption. என்கிரிப்ட் கிடையாது, அந்த ப்ரோக்ராமிங் பாக்குற மாதிரி இருக்காது. நம்ம புரிஞ்சுக்க என்கிரிப்ஷன் மாதிரி புரிஞ்சுக்கு. அப்ப விண்டோஸ் ஓஎஸ் இருக்கு, உள்ள ஒரு கர்னல் கிடையாது, பேரு கோர் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா அதை பார்த்தாலும் புரியாது, அவன் காமிக்க வர மாட்டோம். அதனால அதை கஸ்டமைஸ் பண்ண முடியாது. அதை வச்சு இன்னொரு ஓஎஸ் வராது, அவன் டெவலப் பண்ணாதான். Yes, that is totally different. That is older operating system. No, sir. Okay, so hereafter in my company, I need some web servers. Okay, listen, just I'm showing this small practical in Cisco Packet Tracer. Tomorrow we will touch our EVP because currently the lab is not in live because of power. வெப் சர்வர்னா என்னன்னு தெரியணும், ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பர்னா என்னன்னு தெரியணும். அதுக்கப்புறமா வந்து அப்பாச்சினா என்ன, ஐஏஎஸ்னா என்ன, லினக்ஸ்னா என்ன, விண்டோஸ்னா என்ன, இதெல்லாம் தெரியும். மேக்ஸிமம் ரியல் டைம் லினக்ஸ் சர்வீஸ் will be there. Comparing to Windows, maximum in real time Linux server will be there because
See, it's not based on security. Listen, security லாம் கிடையாது லினக்ஸ், அப்படிலாம் கிடையாது. Listen, அப்படியும் கிடையாது. Linux operating system will give two consoles. One is graphical user interface, another one is command line interface. Maximum all the servers only gives CL. Okay, in Linux we have a GUI also. Okay, which is good, GUI or CL? Okay, so according to pressure, if I ask which is good, GUI, CLA, maximum will say GUI, graphical user interface. Because to manage that operating system, no need to read anything. Just go click means automatically the pop-up will be open. Then shutdown means if I click this, shutdown. That's all. This is all graphical user interfaces. But if you have a CLI operating system, if you want to off that, you have a separate command. Imagine your Cisco router. Okay, Cisco router supports only CLI, command line interface. If you want to on your interface, we want to give a command called as no shutdown. If you want to off, shutdown. If you want to check your interface, show IP interface. If you want to check routing table, show IP. We want to give all the commands, then only we will get output. But if you have a graphical user interface, we have icons like route table. If you click that route table button, automatically routing table will be appears. It's a graphical user interface. But which is good means in real time, always CL is the comparing with GUI, CL is super. Managing CL is the powerful. நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா கம்பேர் வித் GUI, CL is நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ண சொல்லுங்க. ஓகே, ஏன்னா கடற்கடை அடிச்சுட்டு போயினே இருக்கலாம். மவுஸ் யூஸ் பண்ணவே தேவையில்லை. கமாண்ட் ஃபிளேவர் ஆயிட்டீங்கன்னா கடற்கடை அடிச்சுட்டு போயினே இருக்கலாம். ஸோ இன் ரியல் டைம் மேக்ஸிமம் all the servers should be in Linux. 90% of servers should be in Linux. That Linux OS gives only one CL. That Linux will be gives GUI also. But while installing a Linux operating system, it will ask a GUI or CLA. The Linux administrator will choose only CLA because if you install graphical user interfaces, it will give CLA. Both will be there. Once you install a Linux operating system using GUI function, it will give both console, graphical user interface plus command line. But to run that machine, it takes high CPU usage. Because if we have a GUI program, right? But இது உள்ள programming la இருக்கு. To run that graphical user interface machine, it takes definitely high CPU utilization. To control that high CPU utilization in real time, what the developer will do means, what that engineer will do means, that engineer will install only command line operating system. For example, I'm installing an operating system with GUI. The storage will take, example, it will take 2 GB. Okay, if you install a Linux operating system with full of graphical user interface, it takes 2 GB. If I'm installing same operating system only CLI, it takes 500 MB file. This is the major difference between graphical user interface than CLI. Okay, now listen. Now we have two Linux machine. One Linux machine, it's in GUI. That same Linux machine, it's in CLI. Now I can power on. Okay, in a computer power on. It will take booting process, right? For booting, if your graphical user interface takes 10 minutes means, imagine like that. 10 minutes means the CLI machine will take 2 minutes. Machine on பண்றீங்க, graphical user interface boot ஆகுறதுக்கு 10 minutes ஆச்சுனா CLI 2 minutes boot ஆகும். அப்படினா light weightage. Okay, if you have a only command line interface operating system, it's a light weightage. அதனாலதான் in real time they will put a command line Linux based operating system. Maximum in real time we have a Linux server. That Linux servers only gives a CLI. If you want to do IP configuration, or if you want to install any services, or if you want to do anything in that Linux OS, you want to know what? You want to know the commands. If you don't know that, we can't manage it. If you want to read that command, then only we have a course. That course is called as what? That course is called as Red Hat.
So in that Red Hat course, we will teach about basics of Linux command, then how to install Apache server, how to assign IP configuration, how to check a system route table, how we can give a default gateway. We have a lot of functions there, right? So if you want to manage commands in Linux, you want to read a course called as Red Hat Operating System course. சான்ஸ்போர்ட்ல இருக்கு, வேணும்னா படிக்கலாம். இட்ஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். சரி. Windows CLA இருக்கு, but if you have Windows, maximum all the engineer will use graphical user interface in Windows. அப்படிலாம் கிடையாது. பே ஃப்ரீ அப்படின்னு கிடையாது. ரெண்டாயிரம் பொறுத்து மாறும். காசு கொடுத்தோம் கொடுப்பாங்க, காசு கொடுக்காம கொடுக்கும். பே பண்ணி வாங்கலாம், ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம். நான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு குரு நான் ஃப்ரீயா கொடுப்பேன். ஈவில ஃப்ரீயா கொடுக்கணும்னா பே பண்ணி கொடுங்க, ஃப்ரீயா தர. பட் அவுட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பே பண்ணி தான் கொடுக்கும். நீங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அதனால ஃப்ரீயா இருக்கு. மீதி பேர் ஆன்லைன்ல கேட்பாங்க, வேற இன்ஸ்டியூட்ல படிச்சு சரி லேப் மட்டும் கொடுக்கும். மந்த்லி 1000 அவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குது. ஓப்பன் சோர்ஸ் தான், நான் எப்படி தரப்பேன். EVE, it's a Linux based operating system. EVE OS, it's a Linux operating system. I think that is coming under, I don't know about it. The Debian Red Hat and Redla. EVE, it's a Linux OS. Linux OS means in that EVE, definitely we have a kernel. Okay, using your own developer, you can develop your own EVE operating system based on your institute requirement. Okay, அப்படிதான் நான் டெவலப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஈவி போடணும் எஸ்என் வருதா, அப்படி வராது, ஈவி போடும். ஓகே, ஈவி டிஃபால்ட் வெப்சைட் இஸ் ஈவி. ஓகே, அத நான் என்ன பண்ணேன்னா, நான் டெவலப்பர் வச்சு ஐ டிட் சம் கஸ்டமைஸ்மென்ட் மெக்கானிசம். அதனால உங்களால எதுவும் சேஞ்ச்லாம் பண்ண முடியாது. அது கஸ்டமைஸுக்கு இட் டேக்ஸ் மோர் தென் 50,000. ஓகே, சேம் கதை தான் இங்க யூஸ் பண்ணி. சரி, ஓகே, கதைக்கு போ. பிரேக் ஆன். Okay, yes, take we'll start on 7:40. Take 10 minutes break. Just a break. நான் இதுக்கே பிரேக் தான். நாளைக்குலாம் 5 o'clock கிளாஸ். அடுத்த நாள் 2 மணிக்கு, நைட் 2 மணிக்கு போட்டு தாக்குறோம் இந்த பேட்ச. ஆஃப்லைனே ரைட்டிங் ஆகும். ஆன்லைன் பசங்க ரொம்ப பாவம். ஜிபே பண்ணுறீங்களா? அந்த நம்பருக்கு பண்ணிட்டு ஸ்கிரீன்ஷாட் சவுண்ட்